Igosti. I would like to start by first apologizing for being a little late. This is a period of heavy engagement for most diplomats. In fact, while I apologize for being late, I still seize the opportunity to excuse my pending early departure. Yes, you know, today is the Kiev Day celebration. And we have appointment with the state authority, the Ukrainian state authority. When I was asked to come here, I didn't know what I was to anticipate, what I was to expect. But I must say that I'm not just surprised, but fully appreciative of what I have seen. So I like to give kudos to the organizing body that made this possible. And I hope that with time, there will still be improvement. Yes, the little I caught His Excellency, the South African Ambassador, say, he mentioned that Africa is a continent, a vast continent that is richly endowed. When people sit tight in their various places, they hardly know what exists elsewhere. Africa is indeed vast in terms of resources, human resources, energy, mineral resources, you name it. Africa is not a continent. Not a big mineral resources and resources in the continent of Africa. In fact, I was amused when His Excellency said that it looked like when God was creating the world, he sat in Africa while doing the job. Что ему действительно интересно, вот фраза потлак, что когда типа когда Бог создал землю, он именно его стул, именно на африканском континенте, он оттуда создал его. And if you have been to Africa, you will not find it difficult to believe. Если вы были в Африке когда-нибудь, вам было бы легче верить то, что посол сказал. That is perhaps the only continent where you can afford to wear a shirt and trouser the whole year round. Это единственный континент, где можно именно одевать ход фурса, ход брука, без ничего и ходить круглый год. If you pass through the excruciating winter we just witnessed, you know the difference it makes. Зиму, которую мы пережили в этом году, вы, наверное, со мной согласились. And perhaps one can argue that what could serve as your strength could equally be turned into a weakness. Здесь спорный вопрос. То, что является недостатком, можно использовать для своего же преимущества и наоборот. It is not impossible that by pampering Africa, it made us a little lazy. Да, возможно, из-за жари, из-за того, что условия благоприятные, африканцы, возможно, чуть-чуть ленивые. And that is the challenge of today's Africa. И, возможно, это на сегодняшний день является главным проблемой, который стоит перед нами. The problem Africa faces today is to catch up in its race for development. Задача Африки сейчас, чтобы, если не догнать, хотя бы постараться двигаться в вашу сторону Европы. And I am glad that the little I have had the opportunity of moving around many countries of Africa, that the race is already on.
I ja очень рад, что по всем моим поездкам по Африке я вижу, что действительно игра началась уже. A lot is being done. Очень много происходит в Африке. It is unlike in the early 80s, when every now and then you hear about a forceful change of government and regime. Вот не как в начале 80-х годов, когда действительно вот там переворот, рукава оружия, кто-то схватил власть. African governments are now very stable Многие африканские правительства на сегодняшний день очень стабильны and forward-looking. и имеют перспективы и будущее. Most recent cases of attempted forceful seizure of government, Да, возможно, недавно были попытки переворота в некоторых странах Африки. like the case in Malawi Как and Guinea-Bissau, в Мали и в Гвинее-Бисау. was taken head-on by the African Union. Африканское единство, африканская организация именно возглавила борьбу, чтобы власть назад была передана. As is to be expected, there had to be some resistance. И так и ожидали, была именно действительно противоречие. But it wouldn't take No, long ni before na- the no, ni na- resistance fizzles out. Ненадолго. Today, Malawian the constituted authorities are back in seat in Mali. Все малитки власти, которые были изгнаны, они все уже вернулись к власти. And Guinea-Bissau has also accepted the terms of African Тоже Union. уже согласны на условия африканского единства, вернуть нас. And with regard to the developmental needs of Africa, Что касается нужды в развитии Африки, I would like to zero in on the role that is to be played by the Africans in the diaspora. я хочу четко отметить, какую роль здесь могут сыграть африканские диаспоры. And who are those Africans in the diaspora? А кто они такие, африканские диаспоры? It is these same people that Это I see вы, around. я. You are privileged to be outside the continent, and you have numerous opportunities. У вас привилегия жить долго за границу, и у вас очень много возможностей. It is important to remember Очень важно вспомнить, that east or west, что не важно запад или восток, your home is your home. дома есть дома, родина есть родина. Whatever contributions you make back home, Все, что вы можете сделать для развития вашей родины, however insignificant they do appear to you making the самые contribution, незначительные, it means a lot to those back очень home. много значит для тех, кто там остался. So I want to seize this opportunity Пользуясь этой возможностью, to urge those of us who stay for too long outside the поощрять continent тем, кто уже слишком долго находился в Европе, to remember вспомнить, that you have roots. что у вас есть корни, у вас есть родина. When you stay and you have the means, you go back and get yourself recognized. Если вы долго жили и есть возможность, езжайте домой, чтобы вас признали. And I also want to point out that whatever we do, just as His Excellency had said before me, unity is very pivotal. И хочу еще раз отметить, что бы мы ни делали, как посол только что сказал, единство наше очень играет важную роль. Yes, Africa needs to work in concert. Африка должна работать единственно. In my language, which is Igbo, В его родном языке Игbo there is a way we express it, Enyimba, Enyi, есть такое выражение «энимба, эни». because in the Africa setting, elephant is known to move in tribes as a group. Потому что по-африкански вот в сафари или там в джунглях слона всегда в группах ходят. And when you move in group, your strength Когда люди идут в solidifies. группах, это значит, они очень сильные. So I want to urge the Africans who are here Я хочу поощрять всех африканцев, находящихся здесь, not just only to remain united, не только идти в единстве, but to have in mind that you are the real ambassadors of the continent. и всегда вспомнить, что вы являетесь истинным послом этого континента Африки. If you bear in mind that anywhere you are,
whatever you are doing, people see across it the continent and the country where you come from. That will help to determine the way you behave. It is important for Africans to know that in a country such as we are in, the way and manner you relate, if for instance you get if you indulge in certain excesses, the bad name will not just come to you, but will come to the continent. If you indulge in excessive drinking, don't be surprised one day somebody will ask you, in your continent is everybody a drunkard? If you indulge always in violence, people will ask you, does it mean you have no means of settling your dispute? And I know that back home we don't drink that much. Neither do we fight. Yes. Yesterday I received some delegation in my office. And in the course of our discussion, we were talking about orderliness by way of smoking, designating places for smoking. And I proudly mentioned to them that in the whole of the embassy, there is only one Nigerian that smokes. And perhaps the same thing will go for drinking. So, whatever you do, you should know that your continent is reflected. Well, today is the day for celebration, and the celebration is not necessarily dancing and eating and whining. You can celebrate by introspection. And it is my impression that this gathering as we are here is for us to do some introspection. To ask ourselves certain questions. Where do we come from? And where are we going to? If you are able to answer this, then you have defined whom you are as a person. I thank you very much for being able to come here to celebrate with us. And I wish you a very happy celebration. Thank you.